So, as I was saying previously, we are left with only a few little things with the book, and today we are going to start a new chapter, that is Zusammenleben. This chapter is talking about houses, what all problems can be there when you're living in a house, or anything related to house, or paying guests or family members related to that. So here there are some of the house types which this book is talking about. Let's start reading and understanding from here. Herrlich ist Südfall. Insel im Wattenmeer in der Nordsee. Lange 1 und Das ist like 1,2 Kilometer, Breite breit. 26 Meter und Fläche Okay. 0,56. So instead of saying 0 point or 1.2, in German we say 0, oder 1, Okay. So here this is like a special type of house which they are talking about, which is somewhere in the middle of the ocean. As you can see, there are two houses only, and it is somewhere in the between of the North Sea, which is 1.2 kilometer long, wide 620 kilometer, and overall it's like 0.56 kilometer. I think they're talking about the height. Einwohner, there are only 2 people who live here. Then dieses about houseboat. Unser Hausboot schauket so schon. Die Jahreszeiten sind auf dem Wasser besonders intensiv und die Luft ist immer frisch. Jetzt sind die Bäume am Ufer zum Teil rot. Gemein, wenn sich die Wolken und Bäume im Wasser spiegeln. So here there is one female who is talking about her houseboat. Unser Hausboot schaukelt. Schaukeln basically means to swing. So when there is a houseboat in the water, obviously it will swing. So she's saying our houseboat swings so nicely. Die Jahreszeiten sind auf dem Wasser besonders. The season in the water are really specific, besonders intensive, und die Luft is immer frisch, are very special, and the air, Luft, air is always fresh. Jetzt sind die Bäume am Ufer zum Teil rot, and she's saying that now the trees are from the upside, like there are some of the trees whose leaves turn red. So the trees are turning that way, and then wenn sie sich die Wolken und Bäume im Wasser spiegeln, and it's totally magnificent when the trees and the clouds reflects themselves in the water. Spiegel, that means to reflect. Spiegel, mirror, Spiegel, to reflect. Dann dieses Nummer 3. Ich habe überlegt, was braucht man wirklich? Eigentlich nicht viel im Mikrohaus mit what is this? 13 Quadratmetern hat alles Platz. CA is like circa, approx. CA punkt, Circa. 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 Okay. Da kann man schon wohnen. Einer Keller braucht man nicht. Und die Terrasse auf dem Dach ist im Sommer das Wohnzimmer. Yes, now here there is another person who is engineer, who is talking about this micro house. You can see this such a small house. It's like a one room house, and everything is being like accommodated in this small house only. Ich habe überlegt, was braucht man wirklich? So I used to think what person needs exactly. Eigentlich nicht viel, not much actually.
Im Mikrohaus mit ca. 30 Quadratmeter hat alles Platz. In the micro house which has this much of space, the micro house with this much of space can have everything. Da kann man schon wohnen because there the person can live nicely. As in even in the small house, the person can live easily. Einen Keller, Keller is basement. Einen Keller braucht man nicht. A person does not need a basement. Und die Terrasse auf dem Dach and the terrace uh, on the ceiling in summer is das Wohnzimmer. So in the summers, your terrace can be your living room. Now let's see another type of house, which is this one. Bauernhof Kraxner in Lanenburg, 400 Jahre alt, immer bewohnt, auf 1000, 408, ah, 400, 438 oder ja, 1438 Meter. okay. Se, Seehohe, 6 Kilometer vom Dorf entfernt, mitten in der Natur. 800 Meter Süden Nachbarn, 204 2004. 2004 renovieren Wohnungen. Hmm. So here, this house, which is somewhere here in the Lahnberg, which is 400 years old, immer bewohnt. Bewohnt is like inhabited or occupied, always occupied. Auf 1438 Meter say here. So the height of this house, of this place, is this much from the sea level. 6 kilometer from Dorf entfernt. It's like a 6 kilometer away from the nearest village in the middle of the nature, meter in the Natur. 800 Meter to the next Nachbarn, and it's 800 meter away from the next neighborhood or the next house. It was renovated in 2004 and vier Ferienwohnungen. So here in this place exactly there are four Ferienwohnungen. You can say like a holiday home or vacation house. Yes, dieses. Was, Sorry. was ist, wenn man eine Kirche nicht mehr als Kirche benutzt? Dann ist sie einfach ein großes, schönes Gebäude und in diesem Gebäude wohnen wir. Hohe Räume und viel Platz für uns und die Kinder. Einfach ein Traum. Hmm. Okay, so here Karim is saying, who is a teacher, was ist, as in what if, wenn man eine Kirche nicht mehr als Kirche benutzt, when person does not use a church as a church. Because as you can see in the picture, this seems like a church which has been transformed into a house. Dann ist es einfach ein großes, schönes Gebäude. Then, like if you're not using church as a church, then it's definitely a big and nice building. And in this building, we live. Hohe Räume, high rooms, and a lot of place for us and the children. It's totally a dream. Now, a quick writing exercise for you. Wo möchten Sie gern wohnen? Erzählen Sie. So you have to write few sentences about wo möchten Sie wohnen, or what type of house you want. As you can see, there are different type of houses you have seen, which are little unconventional. So you have to also explain about your dream house. Hm. Bitte nehmen Sie 5 Minuten und schreiben Sie. Okay.
Guten Abend, man. Hi Rajveer, guten Abend. What kind of thing we need to include in this? We are basically doing one exercise. Wo möchten Sie gern wohnen? Where do you want to live? So we just read about some of the different type of houses, and now Yes. you have to write where exactly you want to write. So basically, you have to explain your dream house, how it should be, and where it should be. Few lines.
Okay, Rachel, bitte lesen Sie das vor. Okay. Ich musste in der Nähe des Standes leben. Mhm. Das mag träumen. Ein kleines Haus mit einem Badezimmer, einem Schlafzimmer und einer Küche. Es Mhm. ist schon mit frischer Luft aufzuwachen. Okay, gut geschrieben. Just one thing. In the second sentence, when you say das mag träumen, what do you mean by that? That is my dream. Das ist mein Traum dann. That Das is it my Traum. means, yeah. So when you say das mag träumen, that means it likes dream. There is something or someone who likes dream. Okay. Yes. So you can after the comma, or even you can write it as an individual sentence. Das ist mein Traum. Okay. Rajveer geschrieben. Hello. Rajveer, you're on mute. Sorry. Yes, ma'am. Geschrieben. Please send it. Please send the picture. Could you please read what you have written? Ma'am, I didn't get idea. So, is my grocery house there? Hmm. I like a big house very much. Mit Hmm. grocer room with the big room. Hmm. Mit Badzimmer Mit und Balcony. großem, mit großem Raum. Raum is der Raum. So mit Dativ, mit großem Raum oder mit großen Räumen, if you're writing plural. Mit Okay. Badezimmer und Balkon. It's not balcony, Ba- it's Balkon and should be B capital. Balcony. Außerhalb Bal- der Stadt, auf Away from the meinem city. Bauernhof. Bauernhof, Bauernhof, village. What do you mean by Bauernhof here in the last sentence? At my farmhouse, ma'am. We So call there's a difference. farmhouse or There's a difference between farm and farmhouse. Farm Bauernhof is like literally a farm. It's not a farmhouse. okay. Bahnhof. Hmm. So you should have written Bauernhaus, not Bauernhof. Baumhaus. Yes, house, Haus, not Hof. Okay. Okay. Now, sorry, let's do some audio exercises. Zusammenleben. Aufgabe 2a. 1. So now we would be doing this exercise. So there are two exercises which are related to this particular one audio, and then we'll listen to it and then we'll understand what is the problem exactly. So first let's read it. Rajveer, you will read the dialogues with this blue diamond, and then Rachel, you will read the dialogues with this gray diamond. Then we'll listen to it two times and then we'll do the exercises. First, we'll try to understand the problem and then we'll read the sentences. We'll listen to it one more time and then we'll see which sentence is richtig and which sentence is falsch. Let's read it first. Okay. Guten Tag, Frau Zimmer.
Tag hören Sie mal, so geht's das nicht gestern Nacht war. Ja, Entschuldigung. Sie bitte, wir haben eine Prüfung gefehlt. Das muss doch nicht so laut sein. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Oh, das tut uns leid. Wir haben nicht gemerkt, dass es ein bisschen später geworden ist. Ein bisschen später, Okay, so this is the small part of the whole conversation where these two girls with the like house owner, where they might be living as a paying guest, they are talking. So after the small conversation, did you guys understood what exactly is the problem and what they are talking about? What is the problem with this female? Why is she not happy with these two girls? What exactly happened? um, she is having Okay, exam. they were having exam, so they were out yesterday, Gaston. Where is it mentioned that they are out? That they were out Uh, Gas- yesterday? Gaston Nacht war. Mm, Hmm. Yes, yes, it's not mentioned exactly. Fine. They didn't go out. Yes, yes. They were in the house only. Mhm. So what was the problem exactly? The other night, like that, Hmm. And they didn't sleep the whole night. they didn't. Die konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Who did not slept the whole night? Is I, homeowner, house owner. Yes. And why she could not sleep? Because of their loud voice. Yeah. Loud music because they were Music. celebrating the exam. Now, let's listen to the conversation and then we'll do the exercises. Aufgabe 3b. Guten Tag, Frau Sammer. Tag. Hören Sie mal, so geht das nicht. Gestern Nacht war... Ja, entschuldigen Sie bitte, wir haben eine Prüfung gefeiert. Das muss doch nicht so laut sein. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Oh, das tut uns leid. Wir haben nicht gemerkt, dass es ein bisschen später geworden ist. Ach, ein bisschen später. Bis 3:30 war es so laut. Das nächste Mal rufe ich die Polizei. Aber schon viel früher. Ja, entschuldigen Sie bitte, Frau Sammer. Wir haben die Zeit vergessen. Die Vermieterin hat gesagt, da wohnen ruhige junge Frauen. Und sie machen die ganze Nacht so einen Lärm, dass man nicht schlafen kann. Es tut uns ja auch leid. Bitte sagen Sie es uns doch, Frau Sammer, wenn es zu laut ist. Und es hat doch bisher noch nie Probleme gegeben. Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Aber gestern... Ja, das war nicht in Ordnung, das wissen wir ja auch. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Das passiert nicht noch einmal. Ach, es stimmt ja auch. Bis gestern hat es keine Probleme gegeben. Ist ja schon gut. Ja, es tut uns auch wirklich leid, Frau Sammer. Okay. So one thing, she is not the landlady. Basically, she is one of the neighbors and the building where all of them are paying and living on rent. Yeah. So did you understood the conversation after this one? Till here you read already. After this one, did you understood something? Yeah, something. Okay. So now just take 1 minute, read all these sentences on your own only, so that once I play the audio one more time, you can relate to the sentences and can figure out whether it's right or wrong. Okay.
Okay, now I'm playing the audio again. Listen to it and then we'll do this exercise. Aufgabe 3b. Guten Tag, Frau Sammer. Tag. Hören Sie mal, so geht das nicht. Gestern Nacht war... Ja, entschuldigen Sie bitte, wir haben eine Prüfung gefeiert. Das muss doch nicht so laut sein. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Oh, das tut uns leid. Wir haben nicht gemerkt, dass es ein bisschen später geworden ist. Oh, ein bisschen später. Bis 3:30 war es so laut. Das nächste Mal rufe ich die Polizei. Aber schon viel früher. Ja, entschuldigen Sie bitte, Frau Sammer. Wir haben die Zeit vergessen. Die Vermieterin hat gesagt, da wohnen ruhige junge Frauen. Und sie machen die ganze Nacht so einen Lärm, dass man nicht schlafen kann. Es tut uns ja auch leid. Bitte sagen Sie es uns doch, Frau Sammer, wenn es zu laut ist. Und es hat doch bisher noch nie Probleme gegeben. Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Aber gestern... Ja, das war nicht in Ordnung, das wissen wir ja auch. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Das passiert nicht noch einmal. Ach, es stimmt ja auch. Bis gestern hat es keine Probleme gegeben. Ist ja schon gut. Ja, es tut uns auch wirklich leid, Frau Sammer. Eins. Rachel, please read this and tell us the answer. Richtig oder falsch? Die Studentinnen haben bis 3 Uhr und 13 Minuten eine laute Party gefeiert. 3:30. 3:30 Uhr eine laute Party gefeiert. Das ist falsch. Warum falsch? I didn't hear the time. So she said 3:30. Ah, okay. Yep. Richtig. Nummer 2. Rajveer. Richtig. Geworden. Die Nachbarin hat sich beschwert, aber die Party ist nicht leiser geworden. Richtig oder falsch? Richtig. Why richtig? What did you understood the meaning of the sentence? Uh, Maybe aber die Party ist nicht leiser geworden. Maybe because of the party, the neighbor got RC. What does this word mean? Beschwert. It's like affected. Yes, that is richtig. So neighbor Why? got affected because of the party. So here they are not So saying that the this sentence does not mean that the neighbor got affected because of the party. They are saying the neighbor got affected, but the party did not went slow or like in a slow in terms of volume. Like quiet. Yes. so So this is false. That is not right because they are talking the next day. The sentence simply means that the person got affected, but the party did not get a little lesser in terms of music. So the scene just totally happened. This negative. is of next day. It's not of the same night. Die Nachbarin hatte bisher noch nie Problem mit den Studentinnen. Meaning? The neighbor had never any problem before Mm-hmm. with other students. No, with these students only. Das ist richtig. Yes, das ist richtig. Nummer 4. Wir Studentin laden die Nachbarin zum Kaffee ein. So they didn't mention anything about cafe, Nagbaran. So is it right or wrong? Wrong.
And what is the meaning of the sentence? Didn't get exactly, but they didn't mention like coffee, and No, but did you understand the meaning of the no, sentence? no, not there. Einladen, to invite. The students are inviting to the neighbor to the coffee. So it is No, wrong. Your answer is right, but it's important that you understand the meaning also. Okay, now proceeding towards the next section. Here, there are some of the sentences through which you can explain the problems which are generally there in the house, or how do you communicate such things. So, wie zum Beispiel sich beschweren, when you are complaining about something. Es stört mich, when it disturbs me, when and something something. Ich finde es nicht gut, when and then the situation. I don't find it good or I don't like it, when. Sie können doch nicht, let's say when you're complaining about another family member or your neighbor that she cannot do that. So you can make the sentence like this. Entschuldigen Sie, können Sie bitte maybe die Musik leiser machen? Could you please do the music little leiser? Maybe when you're requesting about, when you are asking somebody to do something in sense of complaining, as in you didn't like something and you're asking to do not do that. Oder das geht wirklich nicht. It does not go that way. Sie haben schon wieder, and then the situation, let's say you're complaining, you were having some problem with somebody, and then the other person has did that all again. So sie haben schon wieder so gemacht. Again you did that. Sich entschuldigen, when you are excusing yourself. Rachel, could you read all these sentences? Sich entschuldigen. Sie entschuldigen, das habe ich nicht gewusst. Ich musste mich entschuldigen. Das kommt nicht mehr vor. Das wollte ich nicht. Es tut mir schrecklich sehr leid. So when you are excusing about something which has happened by you mistakenly, das habe ich nicht gewusst. I did not realize that, or I did not know that. Or you can also say like, das habe ich nicht gemerkt. I did not notice that. Merken, notice, third form, gemerkt. I did not notice that. Ich möchte mich entschuldigen. I would like to excuse myself. Das kommt nicht mehr vor. It will not happen again. Das wollte ich nicht. I didn't want that. Like I didn't want to do that. And please excuse me for that. Es tut mir schrecklich oder sehr leid. Please excuse me. Einlenken. Ist ja schon gut. Schon okay. Einlenken is like relenting something when somebody like you are getting calmer in terms of certain situation, and when you are saying okay, it's okay. Ja, ist ja schon gut. Ja, that is okay. Schon okay. Na ja, wenn das so ist. Na gut, ist nicht so schlimm. So it's like, no, okay, it's what is not actually that bad. Vergessen wir das. We will forget that. Or let's forget that. Das ist schon in Ordnung. That is like, that is okay. So these are the different type of sentences which you can use. Now, another writing exercise, quick exercise before we wrap up the class. Take 5 minutes und Sie schreiben, welche Konfliktsituation mit Nachbarn sind bei Ihnen typisch. So what all conflict situations with your neighborhood are like normal? So there are certain examples which are there. The house door, if there is any problem with the door house. Hund bellt immer, the dog always barks in the night. Rede abstellen, somebody's parking their bicycles in front of your door.
or they are not allowed to park somewhere store and somebody is disturbing. Auch in der Nacht grillen, kann nicht schlafen when you cannot sleep. Der Rauch, the smoke, es stinkt. If there is any smell due to something, Eingang muss frei sein when there is a like a lot of jam or lot of people in the passage, and when you say Eingang muss frei sein, that the passage should be free. Okay, so these are just for additional information. You can write other issues also which you usually face in the neighborhood. Guys, please mute your phone.
Geschrieben? Geschrieben. Okay, please send the picture. Okay, Rachel, please read that. Mm. Wenn der Hund in der Nachbarschaft bellt und ich nicht schlafen konnte. Manchmal rauchen einige Nachbarn und ich mag den Geruch nicht. Okay. Es stört mich und oder ich finde es nicht gut. So you could also have uses these sentences, else it's written very well. Okay. Rajbir, geschrieben, please send the picture. Rajbir, you're on mute. Yes, yes, yes. Sending. Oh, okay, please read that. Ich habe, sorry, rotating. Ich habe Parkproblem mit meinem Nachbarn. Mm-hmm. Sie parken nie. I didn't This, find a never word. So is it it's right? nee only. Ni, It's not me, it's nee. Nee. Die parken, ni, nee, richtig. ni, richtig. So here is kein richtig Parkplatz. There is no specific parking place. Es gibt Uh, kein, not here, here is. Hier. You have written IHR, which is like a pronoun. So you should have written es gibt kein richtig Parkplatz oder hier gibt es kein okay. richtiger Parkplatz. Das ist immer Parkplatz. Das ist immer problematisch. Okay, gut so it is geschrieben. always problematic. Ma'am, could you repeat that, please, that third line again, ma'am? As gift. Let me write it. Okay. Es gibt kein Parkplatz or hier gibt es kein Park. Or you can add this particular sentence with the previous sentence also, like your neighbor does not park correctly while es kein Parkplatz gibt oder kein fester Parkplatz gibt. There is no fixed parking place. Yes. Okay, Yes. Thank you. geschrieben. Yes. Yes. Yes.
Then we'll see each other tomorrow, and then we'll practice another chapter, and then with the Yeah. remaining classes, we will see how exam works, give the A2 exam, and then we'll practice for that for next 4 5 days in the Okay. next week. Okay. Uh, how